আলাইকুম। এটা হচ্ছে এসপি মনিটর। এটা প্রবলেমটা হচ্ছে এটা ব্লিঙ্কিং করতেছে, লেখা একদমই বোঝা যাচ্ছে না, ডিসপ্লেটা লাগাই দিয়েছে। এটা অবশ্য প্যানেল থেকে প্রবলেম করতেছে, তো ইনশাল্লাহ এটা আমরা খুলে দেখব প্যানেলের কি অবস্থা। মনিটরের ব্যাকপার্টটা খোলা হয়েছে, স্ক্রুগুলো খুলে দেখতেছি। এটা হচ্ছে মাদারবোর্ড। এটা মনিটরের প্যানেল। এখানে ভোল্টেজগুলো অবশ্য মিসিং থাকে, যার কারণে প্রবলেমগুলো হয়।
ভোল্টেজগুলো একটু মাফিক দেখি কি অবস্থা। আমরা প্রথমে দেখতেছি ভিজিএল ভোল্টেজ -7 আছে, এটাও ঠিক আছে। তারপরে আমাদের ভিজিএস এখানে 5 ভোল্ট থাকার কথা। এখানেও 5 ভোল্ট আমাদের ঠিক আছে। বিজিএল এবং বিজিএস ভোল্টেজ মাইনাস ভোল্টেজগুলো ঝামেলা করতেছে, তো রেজিস্টারগুলো একটু আমি দেখবো তবে।
BGL voltage -7, BGS 26 ভোল্ট। BGS ভোল্টেজও ঠিক আছে, BGL আমাদের ঠিক আছে। বিকম জি, এক্সপেরিমেন্টারের প্যানেলের কাজটা আলহামদুলিল্লাহ যতটুক মানে দরকার কমপ্লিট করার ওটুক চেষ্টা করছি। এখন ফিটিং করে দেখব, ফিটিং করে তারপর দেখব এটা ফুললি কি অবস্থা। লাগবে কিনা বলেন, দোকানে যাবো। স্ক্রু সবগুলাই আপনার মনে করে করে লাগাইতে হবে, ওগুলা নাড়াচাড়া খাইলে আবার সমস্যা।
এবং মনিটরের রিবনগুলোও মনে করে লাগাইতে হবে। আলহামদুলিল্লাহ, দেখেন প্যানেলে কাজ করার পরে একটু আসছে, রেডি হয়েছে। কিছু দেখা যাচ্ছে এগুলা আপনার ডিসপ্লে ফিক্সড হয়ে গেছে, এগুলা কোনো প্রবলেম করবে না আশা করি। তো আলহামদুলিল্লাহ কাজটা সাকসেস হয়েছে আপনাদের দোয়ায়। যারা প্যানেলে কাজ করাইতে চান, বিশেষ করে বর্ডারলেস মনিটরগুলো, তারা আমাদের দোকানে আসতে পারেন। আমরা আলহামদুলিল্লাহ খুব যত্ন সহকারে কাজগুলো করে থাকি এবং আমরা পাশাপাশি ল্যাপটপ সার্ভিস, প্রিন্টার সার্ভিস, ইউপিএস সার্ভিস, ডেস্কটপ পিসি সব ধরনের সার্ভিস করে থাকি। তো যারা আমার ইউটিউব চ্যানেলে নতুন দেখতেছেন, তারা অবশ্যই আমাদের সাথে থাকবেন এবং সাবস্ক্রাইব করে নতুন নতুন ভিডিও পাওয়ার জন্য সাথে থাকবেন। যদি আমার ভিডিওগুলো ভালো লেগে থাকে তাহলে অবশ্যই কমেন্ট করে জানাবেন আপনাদের কোনো মতামত থাকলে। আজকে এ পর্যন্তই, আল্লাহ হাফেজ।